Mới à? Em hỏi xem. Hi, Dr. Sung. Hi, Dr. Kim, are you there? Hello. Hello. Yeah, I'm here. Yes. Yeah. So the participants just want to know if they need to do like in 4 groups separately, or we will add all the information about the indicator in one slide. In one slide, if you can just add all together, I Okay. think that would be very much appreciated. Yeah. Thank you. Thank Cả you. lớp làm. Excuse me, Rose. Hello, Rose. Yes, Lam. Yes. I want to clarify with Sam, but maybe he's not here. So do you know that if we have a separate test tomorrow morning, or the quiz is a test? The quiz is the test, but he's going to everything will be what you're going to access online. So he shall confirm once he gets back, because he was going to check on the link that was missing. Okay, I see. Yeah. Yeah. Because some participants have already completed the quiz. Yes, I think it may well be the same quiz, but let's wait for Sam to cross-check that. Yes. Even they show me the certificate already. Oh, fantastic. Yeah, there are 2 sets of certificates. There is the WHO certificate and then the COMET method certificate, which you get from the probably the test that the participants have done already. Yes. We know that they're 2 separate, but wonder that the test tomorrow morning is a quiz or is another one. I let Sam to explain. Yeah, I let Sam to explain that one. Okay, thanks. Yeah, thank you. We'll just hold on for Sam. He's trying to log in. I think there was a slight problem in him getting back onto the meeting. So just give 1 minute so he can get back in. Yes, it's okay. Yeah.
Okay, Lam, I think Sam had a slight problem. I would suggest that we invite Cyril in and we start the meeting. Good morning, Cyril. Good morning, Rose. Good afternoon, Lam and colleagues. Very nice to see you all together working in this session. And so my pleasure to step in with a very short intervention as you discussed with Sam. Should we be started now? Is that okay? Lam, can we start? Yes, we can. Yeah, thank you very much for very accepting to introduce us about more about the CAP. Thank you very much, and are here ready for your lectures. Thank you. Right. Thank you very much. And in fact, I'm very pleased that you are having this workshop now, because this is at the heart of what we are committed to do in better serving our countries and populations. So you got the picture already, because you're getting closer to the end of the workshop on IBF concept and in the sense that it may help. And you will see that this short presentation I'm going to start now has obvious linkages with that. And so let me share my screen. Ông ấy sau đây sẽ trình bày, cái ông này là giám đốc của cái chương trình cảnh báo sớm của WMO. Thì sau đây ông sẽ trình bày một cái phần về cái CAP. Thì ông ấy cũng rất là vui là Việt Nam mình đã bắt đầu là tiến hành các cái bước đầu tiên để mà có được cái IBF, hệ thống cảnh báo rủi ro, cảnh báo tác động. Thì sau đây thì ông sẽ nói rõ hơn về cái thế nào là cái CAP. Yes, please. Okay. So CAP implementation. Why is that crucial? Because CAP is underpinning the developments that we ambition to carry out as part of the global multi-hazard alert system framework. This is about visibility and showing evidence of the progress made by different hydromet services in their delivery to their own countries, but also showing the world the achievements that they could accomplish. Đầu tiên thì để hiểu là CAP là gì thì nó chính là một cái phần mà cốt lõi của cái hệ thống cảnh báo thiên tai toàn cầu, cái GMAS, cái system. Thì đây thì có thể sẽ nhìn được là các cái sự phát triển cũng như là các cái sự đóng góp của các cái cơ quan khí tượng quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Yes, please. So in the WMO region 2, at the moment, there are some initiatives already going on. As you're aware of, the Hong Kong Observatory is operating the Severe Weather Information Center. Here is the beta version number 2, which is uses more modern technologies to display the CAP alerts. And you can see in the bottom here that some of the information contained by the CAP messages is displayed as such. Ở đây thì nếu mà trên cái màn hình này thì các anh chị có thể thấy là ở trên toàn cầu đã có nhiều các cái nước bắt đầu gửi các thông tin hiển thị cảnh báo thiên tai lên đây. Thì trong đấy khu vực châu Á thì Hồng Kông là đầu mối thực hiện cái hệ thống cảnh báo radar thiên tai toàn cầu. Và nếu mà nhìn đến đây thì các anh chị thấy là cái CAP, cái chung thì nó vẫn giống như các cái hướng dẫn của WMO, tức là nó có 4 cái cấp cảnh báo như thế này. Yes, please. And in relation to this, the GMAS Asia sub-project in RA2 is already ongoing with a dedicated access to the region members to access a variety of information and focus on the specific domain here. So let me move forward.
So what is CAP and what is the purpose? The objective is to better share and disseminate warnings. Là gì, cái nguyên tắc chính của CAP là gì, là để là cái khu vực mà chúng ta sẽ chia sẻ các cái cảnh báo, các cái warning. CAP is a format, which means that it describes a message structure that enables consistent information being shared and being processed. A CAP message is readable by a human being, by an expert, but it is also machine readable, which helps in making the best possible use and the widest use of the information contained in the message. Vì CAP nó là một cái định dạng, một cái format để đưa ra các cái cảnh báo, và nó là cái format chung cho rất nhiều lĩnh vực, không chỉ điểm thủy văn hay là phòng chống thiên tai, mà nó còn có các cái lĩnh vực kinh tế xã hội khác, và nó cũng là một cái định dạng số để có thể dễ dàng chia sẻ và tích hợp các cái thông tin khác nhau. So Yes, please. On this slide, the idea is to show the workflow before that starts with the warning content preparation and the various steps that include edition, validation, publication, and dissemination, with the ultimate objective, which is to reach end users that appear here in green box on the bottom right of this slide. As you see, the purpose is in the CAP implementation for our own community, the Hydromet services, is to add a CAP format dissemination. It is not, the ambition is certainly not to replace everything else. Other formats, other channels of dissemination are still needed, and these may include email, fax, telephone contacts, WhatsApp dissemination. So it's to add another channel of dissemination, not replacing everything. Đây thì để mà thực hiện cái hệ thống cảnh báo chung này thì nó có thêm một số cái thông tin ở trong cái box đầu tiên kia, chính là cái mà chúng ta phải có một đơn vị mà chuẩn bị các cái cảnh báo đấy. Cái box thứ hai là sẽ phải có một cái phê duyệt, và cuối cùng thì có thể gửi đến người dùng. Thì cái ý tưởng ở đây là gì, là cái CAP này nó không phải thay thế cho tất cả các cái phương tiện truyền tin bây giờ như là website, fax hay là email, mà nó chỉ là một cái thêm vào để tăng tính tương tác và tăng cái khả năng truyền tin đến các đối tượng khác. Yes, please. And so let's take the different steps. Preparing a warning, preparing the information that you want to share with the public and your stakeholders relies on all these background activity that are needed, and to monitor what's going on with observation data, to anticipate the scenario of a potential hazardous situation with NWP interpretation, also with guidance products from the World Meteorological Centers or regional specialized meteorological centers, including an impact-based approach, which is at the core of your work this week. And so this requires some skills, some competencies that you are working on at the moment, which is fantastic. And then it also depends on what are the warning policies and institutional framework within your own country. So this is discussed with the government, with stakeholders, probably depending on the hazard, the mandate is with one specific agency, depending on all the cases. As you know, around the world, some services may have different mandates. And then internally, you have certainly a warning procedure that may imply a validation, an internal validation process,
what is the decision making on should I issue a warning, depending on what the warning policy is at national level. You could have different levels of warnings. There are a variety of options here, and what you have to do must be compliant with all this. Vâng, và cái bước cái đầu tiên mà chúng ta phải thêm vào hệ thống chúng ta đấy là các cái gọi là cái warning content preparation, là cái chuẩn bị các cái thông tin cảnh báo. Thì thực tế mà nói thì trong nó lại có gồm rất nhiều thứ. Đấy, những cái mà chúng ta vẫn đang có, ví dụ như là số liệu quan trắc này, số liệu mô hình này, rồi thì các cái cảnh báo từ các trung tâm khu vực như là ISMC Tokyo này. Đấy, rồi sau đó là chúng ta phải có hệ thống dự báo tác động. Đấy, tức là cái IBF này nó chính là một cái phương tiện để truyền các cái thông tin về cảnh báo tác động. Sau đó là chúng ta cần phải có các kỹ năng của các cán bộ, rồi đặc biệt là phải có được cái chính sách, tức là phải thêm vào cái chính sách chúng ta về cái chia sẻ các cái thông tin này giữa các stakeholder, ví dụ như khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và các cái bộ ngành khác. Thì cái này là đặc biệt quan trọng, bởi vì là khi mà tất cả các đơn vị đều dùng cái giao thức cáp này thì các cái thông tin cảnh báo nó sẽ lập tức là tự động truyền đến các cái đơn vị mà có nhu cầu sử dụng. Nó gần như là một cái giao thức chung, khi mà được lưu vào đây rồi thì lập tức là có thể hiển thị trên tất cả các cái hệ thống khác đồng thời. Đấy, thì đồng thời là chúng ta cũng phải ra được có thêm được các cái warning procedure, để các cái gọi là quy trình cảnh báo, để đảm bảo là giám sát được cái việc mà ban hành các thông tin cảnh báo này. Bởi vì là nó cũng có một cái ưu điểm và cái nhược điểm, tức là gì, là khi mà thông tin được đưa lên cái hệ thống khác rồi thì lập tức là sẽ được tất cả các đơn vị đều nhận được cùng một cái nội dung như thế. Yes, please, you can keep going. And so when you are fine with the warning content, then it is about dissemination. It's about edition and dissemination. So as I said before, editing in CAP is by no means intended to replace everything. So for the CAP edition, you have different technical options on a different software approaches. You need tools, of course, to do this, and you need to have a minimum set of skills on how to use that, because as it is a format, what the interfaces will expect from a CAP message is very strict. So if the message is not edited in full compliance with the format, the machine processing may result in error cases, which is very different from what a human expert will do. If there is a comma instead of a semicolon, the human being will make the correction right away, while a machine would have an error case. Ở đây thì sang cái bước thứ hai này chúng ta cần phải thêm một hệ thống. Thì ông nhắc lại là cái CAP này thì nó sẽ là một phần thêm vào của cái hệ thống dự báo cảnh báo thiên tai thôi, chứ không phải là thay thế cho các cái phương tiện cách thức mà mình vẫn đang làm. Đấy, thì để mà thêm vào như thế thì nó sẽ có một cái phần mềm để edit cái định danh CAP này, rồi thì phải có hạ tầng về công nghệ thông tin để chia sẻ thông tin. Ví dụ các bộ ngành hay các đơn vị đều phải dùng cái giao thức này thì chúng ta mới có thể chia sẻ thông tin được với nhau. Đấy, rồi thì cái việc mà chúng ta phải ban hành các quy trình quy định về cái ban hành các cái dự báo cảnh báo như thế này thì cũng phải được thiết lập để đảm bảo là nó không bị sai sót. Ở đây thì nó có một cái đặc biệt, tức là cái CAP nó sẽ là một cái format dành cho máy tính, tức là nó gần như là tự động. Nếu mà chúng ta mà edit sai các cái format đấy thì lập tức là máy tính nó sẽ không nhận. Nó không giống như là chúng ta email hay là fax hay là website thì có thể vẫn hiểu được, nhưng mà nếu mà cái này mà sai thì sẽ không hiểu được. Có lẽ là tôi sẽ chia sẻ thêm một số thông tin nữa. So I want to share some of the information about what our current status in using CAP. Because we recently have a training workshop on
SSOP, and also the card format, which is I think Mr. Elliot from WMO. Yeah. He came to Vietnam to organize the training and introduce, I think, his software, open source. And at the moment, we have also get a support from Finland, FMI, about supporting us to have a software they call Smart Alert. Exactly. Which is support our forecasters to prepare the CAP warning, as well as connect to the CAP server, which is located in Hong Kong. And hopefully we will have the smart alert system, I think, next year, 2021. And I think, And today, also in this workshop, I think before, it's a bit confusing for me, but now it's much more clear. Because when we received the training workshop from Mr. Elliot about the CAP, we think that it's very easy to generate the warning. But after this workshop, we understand that it will require a lot of information, a lot of data to overlay to identify the risk before we can move to like a real IBF system to identify the risk whenever we have a meteorological hazard. And I think it's very interesting for us. And maybe I will have some more questions later, because we start somehow we start to understand about it, but maybe not very clear. Yeah, but maybe I will give you the question later. Right. So thank you for this this background information, which is great actually, because you're already on the move, and that's fantastic. So the point is, and I will go a bit quicker maybe in the next slides, because you given what you just explained. Oops, sorry. Yeah, where am I? Yeah. And so you understood from Elliot's presentation that the philosophy, if I should say, or the scheme that which with CAP messages is that they are published. They are published on a specific URL, and so it is made available to the community. A specific mention here, because as WMO, when we are going to aggregate this information on the SWIC website or wherever, we want to make sure that the warnings come from authoritative sources by members. This is a strategic issue. Warnings belong to the sovereignty of states, and the authoritative attribute of the warning should be clear. Warnings belong to you and to nobody else, right? There could be a very wide variety of businesses or whoever that could create URL and make information available. What we want to make sure is that we advertise and we disseminate as widely as possible the authoritative warning from our members. And this is why this URL and the needs to be declared. It's not a should, in fact, it must be declared in the WMO Register of Alerting Authorities, which your permanent representative may nominate an editor to, and this editor would be in charge of providing the credentials or the authoritative
identifiers for all countries' warning authorities. Let's imagine the case that you could have a med service, a hydro service, a marine safety dedicated service, you could have geology, you could have air quality, you could have, and depending on your institutional arrangement, several agencies accredited by your government could be registered there, so the warning could be clearly identified as coming from an official source. And this is where it is important, because what we need to do is absolutely ensure this. So once these messages are available, I should stop here for a while. Go. Yes, please. Okay. Ở đây thì ông nói tiếp về cái phần tiếp theo, tức là khi mà chúng ta có được các cái bản tin như chúng ta đang vừa học mấy ngày qua để soạn này, chúng ta sẽ phải chia sẻ lên cái hệ thống cảnh báo 302. Thì cái này nó có một cái ấy là gì, là mỗi một quốc gia sẽ có thể đăng ký các cái URL, tức là các cái trang web, cái địa chỉ web để có thể cung cấp các cái cảnh báo, và từ đấy là hệ thống cảnh báo đa thiên tai toàn cầu sẽ tự động lấy ở trong đấy ra. Thì cái này không biết là ở lớp mình có bạn nào học thấy các không học thấy được, mà ông Eliot ông ấy dạy ấy. Chắc anh Hưng thì có anh Hưng người biết cái đấy này, cái ông mà nghĩ sang dạy cái phần mềm và cảnh báo ấy, thì nó mỗi nước lại chỉ có một ở cao, không phải mỗi nước một, mà là mỗi một ngành chỉ có một ở cao để gọi là cho được phép cung cấp các cảnh báo thôi. Một nước thì có thể có nhiều ngành, ví dụ như là khí tượng này, phòng chống thiên tai này, thủy sản hay là tàu thuyền này, rồi thủy văn này, rồi sạt lở, rồi động đất, sóng thần, vân vân. Thì mỗi một đầu mối như thế là có thể có được một cái cao để có thể tăng các cái thông tin cảnh báo. Tuy nhiên tất cả cái đấy đều phải đăng ký với WMO, bởi vì là những cái thông tin mà từ cái tài khoản đấy sẽ được coi là thông tin chính thống và sẽ được đưa lên cái hệ thống này. Còn nếu không thì sẽ, bởi vì thực tế hiện nay rất nhiều công ty, rất nhiều đơn vị có thể đưa ra cảnh báo, tuy nhiên để vào hệ thống này thì bắt buộc phải đăng ký với WMO về cái gọi là chính thức là nguồn tin chính thống để có thể đưa vào trong cái hệ thống này. Yes, please, you can keep going. Okay, and so as I said already in the beginning, the key purpose is to reach out to users. So users are there, and once, as an example, there are multiple channels by which they can receive the information. With your own stakeholders, like government agencies, like media, once you publish CAP messages here, they can themselves subscribe to these messages through the URL that is made available. Meaning that as soon as you update, as you publish a message, their systems will be able to make use of it, right? And this is a key component here, as it allows real-time updates through a variety of systems. So what users may do with that is to process these messages for a variety of purpose. CAP and similarly with you, CAP messages information can be used for social media communication by the government, by the media, by a variety of different businesses like news agencies, like mobile phone companies. It can be included in mobile apps, as an example, fairly easily. Even trigger the sirens or automated signals for the population. Tức là cái này thì nếu mà khi mà chúng ta đã có cái issue được, đã có được cái bản tin cảnh báo của CAP ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào một số các cái hạ tầng thông tin cũng như là kết nối giữa các đơn vị. Tuy nhiên nó có một cái cực kỳ là rất là hay, tức là gì, là cái người dùng cuối này, người dùng cuối này có thể là các media, tức là truyền thông, TV, tiếng nói, hay là các đơn vị trong khối nhà nước, ví dụ như phòng chống thiên tai hay là các cái bộ ngành khác nhau.
Thì nếu mà cùng thiết lập cái hệ thống này thì lập tức là khi chúng ta có được cái bản tin cảnh báo ở đây thì lập tức là bên các người dùng cuối này sẽ nhận được. Đấy, sẽ không mất thời gian fax hay là email hay là như bây giờ mà chúng ta chỉ lưu vào trái phát thì cái hệ thống khi mình có cái URL cái đường dẫn đấy rồi ấy, thì lập tức là cái thông tin này cũng được cập nhật ngay lập tức đến các đơn vị sử dụng. Và thậm chí là gì, ví dụ là cái hệ thống cáp nó phải kích hoạt lên các cái chuông báo động hay các cái còi báo động hay là các hệ thống báo động gọi là tự động. Đấy, khi mà có cái tin cảnh báo lập tức là có thể nó tự đọc luôn cái bản tin đấy lên. Đấy là cái mà rất là hay đối với cả trường hợp mà nếu chúng ta cùng sử dụng cái định dạng cáp này. Yes, please, you can keep going. Okay, I'm almost done. Just a final comment here. If you remember what Elliot explained and demonstrated earlier, in the CAP message, there are different sections, different tags that allow for machine processing. One of them, or there are classical information that we are all very familiar with, like identifier, date of issuance, range of validity, this kind of thing, severity and everything. What I would highlight here is that in this format, there is a section, a segment that is called description. Description is the place where you, as the warning issuer, will describe what this is about. Is this a severe, is it a flood warning? Is it, well, a severe weather for wind speed? Is it tropical cyclone warning? Well, depending on the hazard, this is where you can describe what it is. And now, taking the step for IBF, this is also where you can describe in this description section what are the possible consequences. So this is where the value of reaching out, taking the step to IBF comes in. Ở đây thì đối với cả cái giao thức CAP ấy, thì nó sẽ có thể truyền đạt dưới cái dạng là rất là nhiều các cái phương thức kia, ví dụ trên Google hoặc là trên có định dạng bản đồ luôn. Trên đấy thì mọi người có thể phân các cái vùng cảnh báo, tô màu các vùng cảnh báo và cũng có thêm các cái mô tả về cái cảnh báo cụ thể cho khu vực đấy. Thì cái phần mô tả đấy có thể chính là cái mà chúng ta đang học đến ngày hôm nay. Sau khi chúng ta xem xét bản thân thiên tai này, đánh giá các rủi ro, đánh giá tính độ tin cậy. Đấy, thì chúng ta có thể quyết định được một cái cảnh báo, một cái gọi là response matrix, response này. Thì chúng ta đưa luôn cái đấy vào trong cái hệ thống CAP này, nó là nằm trong cái nội dung cảnh báo đấy. Thì đấy chính là cái giá trị tăng thêm khi mà chúng ta sử dụng cái IBF cho hệ thống CAP. Yes, you can keep going, please. Right, and after this description section, the next one possibly is an instruction segment. This is strategic. Instructions are information that the people receiving the warning will have to consider. And this is strategic in the sense that it is very much related to what is the mandate that you have and what is the relationship you have with your government authorities. It could very well be that instructing people to behave in such a way is not in the mandate of the Met Service. That's perfectly correct. This belongs to civil protection or disaster management agency or ministry or department, whatever. Yet, and this is the case in several countries already, if your interactions, if your relationships, if the procedures you have or you could update with this disaster management body
this could be very convenient to include in the instruction section some of the key messages that the public needs to know. What should they do under these type of circumstances? What should they avoid to do to protect themselves, to protect their assets? And this is only possible if there is a formal agreement and so you would be entitled and mandated to convey these messages that would need to be designed, co-designed with government agencies, so they are comfortable with what you are going to include in your warning messages, and it will also serve them to reaching out directly through the people, through the mobile apps, through all these media that can take advantage of the automated processing of the messages. And this is again a strategic issue because everybody can benefit on that. Yourself for a greater visibility, your government for a better dissemination and messaging to the population. So everybody is going to benefit from this kind of implementation. And this is the end of my presentation for today. I will close the slide sharing at the moment. Và ở đây thì ông ấy nói một cái ý cuối cùng thôi, tức là trong cái phần cáp ấy, thì nó sẽ có cái instruction, cái hướng dẫn người nhận, hướng dẫn người dùng cuối là phải nên làm gì, nên ứng phó như nào trong trường hợp thiên tai. Thì ông ấy chia sẻ một trường hợp các nước khác đã gặp phải, đấy là gì, là có lẽ cũng giống ở Việt Nam thôi, tức là khí tượng thủy văn thì chỉ đưa ra các bản tin cảnh báo về thời tiết, còn khuyến cáo làm gì, sơ tán dân, di dân hay thì là của bên phòng thiên tai hoặc là của tỉnh. Đấy, cho nên là để mà đưa được các cái khuyến cáo đấy vào trong cái cáp này thì nó có một cách, đấy là gì, là chúng ta sẽ phải làm việc với giữa các bộ ngành với nhau, các đơn vị với nhau để thống nhất một số các cái key, một số cái tin nhắn, một cái gọi nội dung nhắn chính. Ví dụ trong trường hợp này thì nên làm gì chỉ ở một số ý chính, còn cái cụ thể thì sẽ là phải dành cho các đơn vị khác. Hoặc là chúng ta thống nhất được từ đầu đến cuối, có một cái procedure, có một cái quá trình gọi là quy trình làm việc khép kín từ đầu đến cuối thì lại rất tốt. Là gì, là các cái thông tin mà hướng dẫn người dân, người dùng cuối làm gì và làm như thế nào và cho luôn được vào đây thì là tốt nhất. Nhưng mà trong trường hợp mà không được như thế thì là chỉ là đưa ra cái key message cho người dùng cuối. Yes, thank you very much. I have a comment. First of all, sorry that I logged in. There's a question from the participants. Okay. Về cái độ trễ của thông tin á, bởi vì trong cái đợt bão vừa rồi là bên chỗ Huế là bị gặp là khi nhắn rồi là nếu mà hệ thống thông tin nó không chạy được, nên là nhắn buổi sáng mà chiều mà nhận ấy, nên là dân chửi quá trời. Ok, cái này thì vâng, thì em sẽ trả lời. Nhưng mà thực ra cái mà như anh Minh nói đấy là cái hệ thống điện thoại, đúng không ạ, tin nhắn. Còn ở đây cái cáp này nó là một giao thức hoàn toàn khác, một cái riêng. Tức là khi mà kết nối cái cáp này rồi thì lập tức là hai bên là nó là thành một hệ thống như internet này, nó sẽ không bị cái trễ đến nữa. Yeah, so the question from Huế province, by his experience during the last few disasters in this year, there's some delay in sending the message from the telecom provider. It means that they send out the message in the morning, but for some reason the message didn't come to the users in the morning, but in the afternoon or even in the evening they receive last warning, and the public blame hydromet service as well as disaster management that the information is too late. Even the storm passed away, but they still receive the message saying that get prepared for the strong wind coming. Yeah,
And this is where there is interest in adding, again, adding, not replacing, but adding this type of dissemination channel, because it can be automated and it doesn't necessarily imply a human intervention. And so the from the emitter to the public could go rather straightforward, because it's a machine-to-machine process at some point until it reaches out the mobile phones of the people in the street or in their communities. And so you don't experience the possible delays of bottlenecks of people having to tick a box or to take an action from a human being. So this is, again, not replacing everything, but still it can be a very, very efficient system for real-time dissemination and communication. If I can add a few points. Okay. Yes. Ở đây thì ông ấy nói lại một lần nữa là chính vì như cái anh Linh nói là đây là một cái coi như cái value added, một cái thêm nữa về cái gọi là different way to disseminate, thêm một cái phương thức truyền tin nữa. Một cái cáp này thì nó sẽ là gì? Nó là cái giao thức giữa machine với machine, giữa máy với máy. Từ khi mà hệ thống máy ở đây mà lưu các cái tin nhắn cảnh báo về lên hệ thống thì lập tức các cái máy đặt ở các cái đơn vị khác mà cũng cùng đặt cái giao thức cáp này thì sẽ nhận ngay lập tức được cái thông tin cảnh báo này, nó không bị trễ tin nhắn kia. Yes, thank you. Yes, I just wanted to clarify. First of all, to thank Cirio for the presentation. It's a lot of information and very well explained. I just want to clarify something. There's something that Lam, you had said at the beginning, that when Elliot introduced CAP, it sounded like it was easy. But now you realize that you have to go through the impact-based forecasting. You have to do all that work before you can start CAP. I wanted to clarify that point. You do not have to wait until you have implemented all the impact-based forecasting process before you go into CAP. CAP is very adaptable. And that's why Cirio was explaining the different sections of the CAP format. With the current warnings, just the way you are issuing them, you can just format them on the CAP. You take CAP, Common Alerting Protocol, as just a template. It's just a template, which tells you, put the severity here, you put it there. Put the likelihood, you put it there. Put the urgency here, you put urgency there. Put the identifier here, put it there. So it's just a format. It's just a format. So it does not matter what warning you are issuing, even if it's not impact-based. You can use CAP. Maybe you can explain that first, but I have another point I would like to add. Giờ đây ông cũng nói là cái lại như cái CAP với cả cái IBF thì thực ra nó là hai cái riêng biệt. Cái CAP chúng ta có thể hoàn toàn thực hiện được ngay. Thế thì cái này thì hiện nay là Việt Nam đang sẽ được chuyển giao cái phần mềm Smart Alert của Phần Lan, thì chính là cái thực hiện cái giao thức cái CAP là soạn bản tin CAP và truyền trước tiên cái đấy là ưu tiên là truyền quốc tế trước. Hiện nay ở Việt Nam thì chưa có một đơn vị nào khác ngoài tổng cục là hướng đến là sử dụng cái CAP cả. Cái mà cần phải triển khai. Và ông cũng nói là cái thực tế mà nói thì hai cái IBF nó chỉ là nếu mà chúng ta có IBF thì thông tin mà khuyến cáo và ghi ở trong CAP thì sẽ rất là hữu ích. Còn nếu không thì CAP nó rất đơn giản, chỉ là các format ví dụ như tiêu đề này, các cái warning là gì, các cái instruction là gì trong cái CAP thôi, là từng đoạn thì nó hoàn toàn có thể làm được ngay. Yes, Sam? Yes, the other point I would like to emphasize on is Cirio also touched on was the fact that since this is a machine reader
machine language. It's machines can understand CAP. It's because it's based on XML language. Because of that, one very powerful part about CAP is the capability to filter. So you can filter so that the end user chooses what they want. Do you want to get warnings that are only very severe, or all warnings, or from a certain part of the world as opposed to other parts? All the capability is inbuilt. Again, in addition to that, once you issue a CAP warning once, it goes to all other channels at the same time. So you just issue once, but it can go to all the channels that you have at once. Yeah. Or maybe you want to add something, Rio? Yeah, just as an example, when you produce a CAP formatted message, this can be directly inserted and published on your institution Twitter account, Yes. for example. You can automate this. So you save time as well, because you format Yes. once, you disseminate, and it spreads into a variety of different channels and processes. It can be on Facebook, it can be on LinkedIn, it can be because of course I didn't describe all the parameters, but the location, the area impacted by the warning is described in the message, so you can filter on that. And people may not be interested in receiving warnings from the north of the country if they live in the south. So you can really tailor the dissemination, and it may be super efficient. But for the time being, just to really confirm what Sam said, if in the description section, for the time being, your warning information is high winds are expected with gusts up to 120 kilometers per hour, that is not fact-based, but still it is an information that you are going to share in a warning if this is what you do at the moment. So you can already start. You don't have to wait. It's a parallel progress that will improve the situation over time. Exactly. Okay. Colleagues, I have to apologize. I see the clock running, and I have other commitments for which people are already waiting for me for a few minutes. So it really was my pleasure to interact with you today. I hope we have further opportunities, and you can count on our support from the Secretariat for the times to come. And I will be very, very interested in knowing how good you're doing and making progress in the next month, and wish you all the best, and congratulations again for the excellent job that you're undertaking with these activities. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, Cyril. So, and so now I understand more about, we can do CAP straight away. But another reason is that in Vietnam at the moment, there's not any other organization is using CAP. So that's one of the difficulty for us as well. Yeah. Maybe we can do it CAP to disseminate the warning to different way, like the Twitter, Facebook, or website. But for other users at the moment, there are no user to using CAP. So that's why we may need more work to cooperate with them to discuss more about the way to move forward the CAP. And because at the moment, even when we have smart alert from Finland, it's mainly the mainly focus now is to provide the warning to the GMAS-A, which is a global network. Yeah. But for the internal, I mean the domestic, for national wide, is still not any platform like that in Vietnam.
Okay, what I would very much encourage you to identify who are the most strategic users that could benefit from that, and obviously there would be some government agency in charge of civil protection or disaster management, and probably if you could interact with them closely enough so they could benefit from this as soon as possible, they would see the benefits and they could consider different applications later. But if you have a spark, a trigger with them to buy in the concept and further develop, they will also assist you in developing and in reaching out to the public, including on the instructions that they may be very pleased for you to convey to the general public. So with these words, congratulations again, my full encouragement and support from your work. Thank you so much, colleagues. Okay, thank you, Cyril. Yeah. Okay. Maybe before we wind up, I just want to add, we can release you, Cyril. Thank you. But I have only one point to add, and that is to do with the register of alerting authorities. Cyril touched on it. This is something we can do right away. No. I think during the workshop with Mr. Elliot, we did already. The register of alerting authorities? Yes, we did it already. Because I checked. Username and password, I think. Yeah, we did already. Yes, okay, I will communicate with you because when I checked, because I'm the one who looks after the register. When I checked, I didn't see the editor, but I'll communicate with you. Okay, yes. Yes, okay. Very well. I think I'll also go away now. I'll leave you, Rose and I, we are going to leave you now for the self-guided session. Okay, yeah, thank you very much. Thank you. Okay. Sam, Okay, Sam, before you go, yeah. Could you please clarify to Lam and the team about the exam, the test? Yes, I'm going to do that. I'm going to communicate with him directly with more information. Okay, all right. Yes, yes. Yeah. Thank you. Okay, thanks. Okay. Good evening. Bye. All right.